Hello everyone. Here summary guidance in the video TNSET English candidates kaga. So நம்ம previous year question papers ல இருந்து repeated topics and question categories பார்த்துட்டு வரோம். For which I have taken from 2014 onwards அதுல இருந்து till 5 to 7 years question papers analyze பண்ணினதுக்கு அப்புறமா I have taken this details. So இந்த category நம்ம பார்க்க போறது வந்து choose the correct combination according to the code. இப்போ உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் இருக்கு, அது ரிலேட்டடான 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் ரைட் இன் கனெக்ஷன் டு த கிவன் சென்டென்ஸ், அதுதான் உங்களுக்கு இந்த கேட்டகரியில இருந்து டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து ஒரு 5 to 7 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு 2 கொஸ்டின் ஆகுது மினிமம் இந்த கேட்டகரிஸ்ல இருந்து இருக்கு, விச் இஸ் ஃபைண்ட் அவுட் தி கரெக்ட் காம்பினேஷன் அக்கார்டிங் டு த கோட். இதுதான் அதுக்கான கேட்டகரி. ஸோ ஃபார் விச் நம்மளுக்கு வந்து கிவன் லைன்ஸ் இருக்கு. இந்த லைன்ஸ் வந்து ஜான்சன் அவரோட லைன்ஸ், அண்ட் த லைன்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் இட் இஸ் அப்போசிங் ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டி இன் த ரொமான்டிக் ட்ராஜிக் காமெடி. ஆல்சோ இட் ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டியை இனிஷியேட் பண்றதுனாவே இட் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ரியலிசம் தான். ஸோ ரோமன் லெட்டர் 1, 2 and 3 வந்து he is supporting, he considers the moral shortcomings, he has given importance to the moral value. So that is why the answer is 1, 2, 3 are correct. Coming to the next question. Look, this question, இப்போ ஒரு lines கொடுத்திருக்காங்க. In the prologue, the person is represented as a man. Canterbury Tales நிறைய நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ இந்த கேட்டகரி கொஸ்டின் ஃப்ரம் Canterbury Tales எப்படி இருக்கு? இப்போ பார்சன் கேரக்டர் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டா தெரிஞ்சிருந்தா, பார்சன் கேரக்டர் வந்து he was a virtuous person அப்படின்றது தான் அந்த ஒரு சின்ன ஹிண்ட். இப்போ இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ல which is the right one அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்சன்ஸ்னாவே நம்ம வந்து he is very simple and virtuous. அப்போ who loved money, அப்போ first one கிடையாது. and who criticized the corrupt, he is against the corruption. So number 2, he criticized the corrupt clergy and he practiced what he preached. and the character பார்க்கும்போது அவர் preach பண்ணன வழிதான் அவர் வந்து he worked. and who was a poor but honest clerk. So இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு ரைட்டா இருக்கு. So the answer is 2, 3 and 4. So in the question paperல உங்களுக்கு 2 question இருக்கு. Coming to the next question, in the year questionல you have 3 questions இந்த categoryல இருந்து வந்திருக்கு. Look this, ஒவ்வொன்றுமே வந்து it is the correct combination according to the code, but the way the question they asked, which text exemplifies the anti-Victorian feeling prevalent in the early 20th century. இப்போ இந்த question வந்து given அந்த 4 worksல இருந்தோ எந்தெந்த work வந்து ஆன்டி விக்டோரியன் ஃபீலிங்கை ப்ரிவலண்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு எமினன்ட் விக்டோரியன்ஸ் வந்து பை லிட்டன் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த ஒர்க் வந்து இட் இஸ் பியூர்லி இட் இஸ் நோன் ஃபார் critical and irrelevant portrayal of the Victorian figures. So number 1 வந்து it is completely it is against the Victorian people. and Jungle Book was written by Rudyard Kipling. It is the collection of stories set in India. So இது வந்து அந்த கேட்டகரியில வராது. and coming to Philistine Victorians, of course இந்த டைட்டில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு it is very clear, இது வந்து they support the Victorian. So number 3 இல்ல the way of all flesh. So in the work இது வந்து particularly it talks about the values and it criticizes the Victorian. So in the question can answer B, 1 and 4. So these are the right answer you have to choose from the given code. And coming to the next question, arrange the following books in the order in which they appeared. Use the code given below. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு list of works கொடுத்துட்டாங்க. இந்த works ஓட year, that is why I told you to remember the years. அப்போ எந்த work என்ன yearன்னு நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க முடியும். I have given the years nearby the title. The Dictionary of the English Language, it was published, appeared in 1755, 59, 49 and lives of English poets 79 to 81. இப்போ இந்த ஆர்டர் நம்ம வந்து chronological order பண்ணும்போது definitely A answer 3, 1, 2, 4. So this is the answer.
Coming again, arrange the following forms in the order in which they appeared. இதுவும் அதே தான். So இந்த terms எல்லாமே it is a kind of a movement and forms. So commedia dell'arte, it is a movement. Professional theater and around 1500s வந்து popular folklore and the folk plays and performance related ஆன it's a kind of a type. And confessional poetry in the movement எப்ப வந்ததுன்னா it is all about the 20th, mid 20th century. And agitprop, it is early 20th century. And a picturesque novel, it is 16th century. So in the centuries உங்களுக்கு clear இருக்கும்போது you will get the right code in the option. Let's move on to the next question. So in the year question you have two questions. Okay, the same. Which of the following is the correct chronological sequence? இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த டைட்டில்ஸோட இயர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இதோட ரைட் ஆன்சர் நீங்க கொடுக்க முடியும். டெசர்டட் வில்லேஜ் 1770, எ பாய்சன் ட்ரீ 1794, Ozymandias 1818, the blessed damozel 1850. So this is how you have to choose the right answer. So ஒவ்வொரு டைட்டில் படிக்கும்போது அதோட இயரும் படிக்கும்போது it will be easy for you to get the right answer. Coming to the next question, look the options enna and the statements enna. A pastic is a mixture of themes, stylistic elements or subjects borrowed from other works. இப்போ 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. about pastic ஓட டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. And the second point is it is distinguished from parody because not all parody is pastic. So pastic அப்படின்றது it is a mixture of themes and stylistic. It is இதோட pure definition நீங்க பாத்தீங்கன்னா it's a kind of a imitation style or ஒரு கேரக்டரையோ ஒரு ஒர்க்கவோ ஒன் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஒர்க்கை இமிட்டேட் பண்றது தான் pastic. இப்போ இந்த கேட்டகரி வந்து first definition is the right answer, and it is distinguished. Parody is something different from pastic. அதுதான் அடுத்தது கொடுத்திருக்கு. Yes, because parody வந்து ரெண்டுமே it is similar imitation, but pastic வந்து it is respectful இருக்கும். It celebrates the original work. Parody வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் it is like whereas it often has humorous and satirical intent ஓட தான் இருக்கும். So the second point is right, and a pastic is also known as a purple passage. So purple passage அப்படின்றது என்னன்னா it is like a civil war அப்போ it is there is a kind of a movement. So number 3 is not related to the question. A pastic is given to an elevated style, especially in its use of figurative language. So இதுவுமே it is not related. The answer is 1 and 2 are correct. Let us move on to the next question. So இந்த கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு 4 இந்த கேட்டகரி 4 கொஸ்டின் வந்திருக்கு. லுக் த கொஸ்டின். ஷி வாஸ் அ வர்த்தி உமன் அண்ட் ஹைட் high bounds at church door. She added 5. In the prologue, Chaucer represent the wife of Bath as. இப்போ wife of Bathல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்குன்றது நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. பட் how will you get the right answer? Crude and vulgar. Wife of Bath வந்து she is outspoken and boastfully licentious. எப்படின்னா she was sexual experience பத்தி அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. A witness to masculine oppression. Of course, she asserts her own views on marriage. Bubbling with vitality. So இது வந்து it is she was lively and full of energy, enjoying life and love. So the right answer is 2, 3 and 4. Coming to this question, which of the following arrangements is in the correct chronological sequence? So again the same, நீங்க வந்து டைட்டில் படிக்கும்போது you should remember the year also. Only then you will get the right answer. Year கண்டிப்பா வந்து நீங்க படிச்சிரணும். And the last question will be the Elizabethan settlement established during the reign of Elizabeth I.
ஸோ இந்த 4 கேட்டகரிஸ்ல இருந்து நீங்க வாட் இஸ் த ரிலேட்டட் கண்டென்ட் எலிசபெத்தன் செட்டில்மெண்ட் அப்போ ஹவு த ரிஜைன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் என்ஷூர்ட் த சுப்ரீமசி ஆஃப் த சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து. இட் இஸ் நம்பர் 1. அந்த எலிசபெத்தன் ரூலிங்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சர்ச்சோட சுப்ரீமசி அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அண்ட் நம்பர் 2 அலௌட் கிறிஸ்டியன்ஸ் டு அக்னாலேஜ் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் போப். அது அவங்க வந்து தேவர் எகெயின்ஸ்ட் the policy. And number 3, it is allowed the extremer Protestants to be part of the Anglican Church. So definitely அவங்க வந்து இந்த Protestant people வந்து அந்த churchல they included. And 4th point, created a group known as the Roundheads. So it is like in the group of people, Roundheads வந்து they were associated with the civil war during the Charles I. So in the point வந்து இதுக்கு connected இல்ல. So the right answer is 1 and 3. So this is how your question will be. இந்த மாதிரி category question definitely உங்களுக்கு examல இருக்கு. So நீங்க இந்த category questionும் நீங்க go through பண்ணும்போது ஈஸியா இந்த பார்ட்ல இருந்து ஈஸியா உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும். Thank you all for joining with the year summary guidance. We'll be meeting you shortly with the another category of the previous year question paper. Thank you.